ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ட்ரீம் கேச்சர் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து ஆல்ரெடி நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட் நம்ம பேஸ் கோட் கொடுத்துக்கலாம் பிளாக் கலர். இது ஃபெவிக்ரில் கம்பெனியோட பிளாக் கலரை நல்லா டைல்யூட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபெதர்ஸ் அந்த பீட்ஸு மேலே இருக்கிற அந்த ரவுண்ட் பேஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். So in this video, let us see how to paint the dream catcher. For that, first we have to fire the jewellery. So this is well fired in an electric kiln. Now I'm giving a base coat in black. This is a Fevicryl brand acrylic color. I diluted the color and I'm giving the whole piece in black. I'm using number 3 flat brush. இப்போ ஃபெவிக்ரில் பிராண்டோட பேர்ல் கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் எல்லோ, பிங்க், ஒயிட், பிளாக், ப்ளூ, க்ரீன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லோ எடுத்துக்கலாம். பெயிண்ட் நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை. சப்போஸ் திக்காக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்பர் 0 ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐம் யூஸிங் ஃபெவிக்ரில் பேர்ல் கலர்ஸ். திஸ் இஸ் yellow. So I just diluted it and using number 0 brush to paint the inner circle. இப்போ அந்த எல்லோ கலரில் நான் வந்து கொஞ்சமாக பிங்க் ஆட் பண்ணி இந்த கலர் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஆடட் a few drops of pink pearl color in yellow to get this. இப்போ பிங்க் கலரை வந்து நான் டைல்யூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்த லேயரில் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். Now this is the diluted pink pearl color. Let's paint this area with this color. இது வந்து க்ரீன் கலர். பார்க்குறதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ளூ மாதிரி இருக்குது, ஆனால் இது வந்து க்ரீனு. ஸோ இதை டைல்யூட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த டிசைனுக்கு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் டைல்யூட் க்ரீன் கலர் அண்ட் we will paint on this area. இப்போ இந்த க்ரீன் கூட நான் கொஞ்சமாக வந்து எல்லோ சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ நமக்கு லீஃப் க்ரீன் கலர் கிடைக்கும்.
ஸோ இந்த டிசைனில் நம்ம வந்து இந்த லீஃப் க்ரீன் கலரால் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். So let's add some few drops of yellow to the green so we get the leafy green, and let's paint on this. இப்போ நான் ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ளூ வந்து நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்லா ப்ரஷில் லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இப்போ அடுத்த லேயரில் இருக்கிற டிசைன்ஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். Now let us take the blue pearl color and load the brush with blue without adding water. Then paint on this part. இப்போ ஆர்டிசா பிராண்டோட ப்ரான்ஸ் கலர் எடுத்திருக்கேன். இதுவும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம ப்ரஷில் நல்லா லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கடைசியாக இருக்கிறது அவுட்டர் லேயருக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டிசைன் அந்த ஒரு மாதிரி குழியாக இருக்கிற டிசைனுக்கு உள்ளே போகாமல் அது அவுட்லைன் கொடுக்குற மாதிரி மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Now let us use the Artisa brand bronze color. We load the brush with bronze without adding any water, and let's paint the outer layer of the dream catcher. Try not to paint inside the deep hole impression. இப்போ ஆர்டிசா பிராண்டோட பேர்ல் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். இதுவும் நம்ம டைல்யூட் பண்ணாமல் இப்போ நான் ஃப்ளாட் ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ப்ரஷில் நல்லா நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபெதர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். Now I am using Artisa brand pearl white. I loaded the number 3 flat brush with pearl white without adding water. Now let's paint the feathers with this pearl white. Let's give 2 coatings for this feather. 2 coating நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த feather நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பிளாக் கலர் பேர்ல் நான் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து ஒயிட் கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், பேர்ல் ஒயிட் கூட. ஸோ நமக்கு இப்போ க்ரே கலர் கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் அந்த ஃபெதர் மேலே அங்கேயும் இங்கேயும் நான் அது கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வேணும்னா இது நம்ம செய்யலாம், இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். I just added black pearl with white so that we get the gray color, and just applied here and there on the feathers. So this is 2 mm black cord, 2 mm thickness black cord. Just cut in approximately 10 inches and put it through the U-pin at the top and put a knot at the end. 2 mm thickness உள்ள ஒரு black cord நான் எடுத்திருக்கேன். நான் யூஸ்வலி நம்ம ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ணுற சேம் அதே கார்ட் தான். ஒரு 10 இன்ச்சுக்கு நான் அது கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது வந்து மேலே இருக்கிற அந்த U-pinக்குள்ளே நம்ம வந்து இது மாதிரி விட்டுட்டுக்கலாம். இது அப்படியே நம்ம வந்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ ஜஸ்ட் we will hang it on the wall or at the center of the ceiling. I hope you find this video useful, and please share your feedback in the comment section. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.